Good morning. It's time for start. Vladimir, let me know, is it good time to start our session? So good morning, ladies and gentlemen. Now we will start our lesson, which is related to the high performance and cloud computing. And we have three very interesting presentations. And first of all, we will start the first presentation, which is by Professor Gennady Malashonok from National University of Kiev Mukhla Academy. He is the head of the department, and his presentation is the title of his presentation is a supercomputer runtime DAP for matrix block recursive algorithms. So please, Professor Malashonok, start your presentation. Good morning. First of all, thank you for this conference. I am very glad to be in this room, in distance, but I see everybody, and I'm very glad to be here and to do this presentation. Let me know, can I take for me the screen? May I take the screen? Not yet. Can you share? Oh, now it's okay. Mm-hmm. Okay. My talk is about the new runtime for supercomputer. This talk was me and my colleagues, our CSIT from our university. No, first of all, about the problem and the history. Everybody knows the problem of high performance computing, the accumulation of computational error, the physical failures of processors, the irregular load of equipment, low scalability. What is the known runtimes this moment? I have several runtimes, and maybe the most popular is Parsec. Parsec was done under the leadership of Jack Dangar, and this runtime has this moment it has two paradigms. The first paradigm is parameterized task graph. This is common runtime, and the second, the new paradigm is dynamic task discovery, and dynamic task discovery is some better. This is new version, and this is better version than parameterized task graph. Another known task-based runtimes is Starpool, Legion, OpenPSS, OCR, and others. This is from one side. From another side, we know that the block recursive approach, it was known a framework for synthesizing of parallel programs for block recursive algorithm and illustrated in the FFT.
And another, we can find the tensor product, tensor product of notation to formulate computational problems for various computer networks. This is not a runtime, but this is some approach for supercomputing computations. And we make both. We make a new runtimes, and we do it especially for matrix block recursive algorithm. History of our approach, it's a great history. About 13 years ago, it was the first approach, and in the approach, one node acts as a dispatcher for all nodes. The second approach appeared about 3 or 4 years ago. It was a dynamic decentralized parallel management scheme, but it has several disadvantages. The processor cannot take on a new subtask until the previous one is completed. And second, the depth of recursion was not taken into account. Our new runtime is different in that. It sequentially expands functions in depth, retaining all statements at any nesting levels. Information about free processes is passed along the computational tree. Overloaded nodes give their subtasks to free nodes, and any processors can freely switch it from one subtask to another without waiting for the completion of the current subtasks. This is my new features, and what we can demonstrate. We can demonstrate any matrix algorithm that can be formulated in block recursive form. What algorithm we know in this moment for the block recursive demonstration? This is a list of such algorithms. We can do solving system of linear equations, inverse matrix, adjoint matrix, determinant, generalized inverse matrix, kernel of linear operator, LU and LDU decomposition. How to do LU, I don't know, but this is another bit analysis, LU and LDU for exact computation. Breuhat decomposition, Cholesky decomposition, QR decomposition, and maybe in future it's a singular value decomposition, but this moment I don't know how to do it exactly for up to the end. And of course we can do standard instructions matrix multiplication. And if you discover any other matrix algorithm that can be do in block recursive form, then you can use our runtime to do it in supercomputer for with distributed memory. This is some elementary algorithm that you can see. The first picture is about the matrix multiplication. You can see that if you need to do multiplication of two matrices, and it may be divided into the 4 blocks, each of the matrix, and you need 4 blocks multiplication. So this is pure block recursive algorithm. It's very good parallelization, and so on and so on. And of course, you can do the same with instructions matrix multiplication using but just 7 block multiplication. This is the main example. This is the main example. This is another very simple example. Maybe don't know widely known. If you want to make inversion for elementary triangular matrix that have determinant is not zero determinant, because all the element at the diagonal you can see, and there are no zero element at the diagonal, then this is absolutely simple block recursive algorithm. You need to do 2 block inversion
inversion of the block A and block C, and then do two multiplications. You can see here two multiplication, and this is nothing else. This is a very easy block recursive algorithm for inversion of triangular matrices. Another example. This is example with matrix inversion. This was published, I think, first by Strassen in his paper. In the last three rows, you can see the main matrix operation that you have to do. You must do two block inversion and several matrix multiplications. But unfortunately, this algorithm will do not work if the matrix is not if you have not invertible the block A0, then this algorithm is stopped. So if you have even the first element A11 equals 0, this algorithm stop and don't work. So this is not used. It is not used, but it is some illustration that we can do recursive algorithm in elementary form with matrix if we know that there are no zero diagonal minors here. So we have to improve. We have to improve, and this is our algorithm to make this recursive algorithm to obtain adjoint matrix, kernel, inverse matrix, and it's more complicated, but the idea is similar to the algorithm of Strassen. We have to divide matrix into the 4 pieces, and we start to do obtain the adjoint matrix. This is echelon matrix. This is the new determinant, and this is some matrix of permutation for the matrix for the block M11. Then we can do the same with another blocks, with block M121, with block M211, and with block 222. And this is four recursive steps for the depths. And all other operations here is just matrix multiplication and division by number. Division just for the number, and multiplication and matrix subtraction and addition, and nothing else. And as a result, you can obtain here the if the initial matrix was invertible, then here it is what is it? This is adjoint matrix. This is determinant, so you can divide adjoint matrix by the determinant and obtain the inverse matrix. If you need not, you can obtain the echelon matrix and obtain the result of system of linear equations, and so on, so on. So this is I want to demonstrate here that we have a cope of the very good matrix block recursive algorithm today, and we can put it to the new runtime. And now I stopped at one algorithm. This is Halevsky algorithm, well known, and I stopped here because I want to illustrate how we use the new runtime for this example. Let me know how many time I have. Vladimir, can you? I see just 5 minutes. Is it correct? Yes, it's correct. Mm-hmm. Okay, and then you can see here the Halevsky decomposition. What is it? We have in the input we have matrix A. Matrix A may be divided into 4 blocks. This matrix is symmetric and positive defined.
So this is B and B transpose. And we want to obtain the triangular matrix L such that if you multiply by L transform, we obtain the initial matrix A. How we can obtain these blocks? Let A, B, C is unknown blocks. Then we can multiply by such transpose matrix. Then we can obtain such a matrix as a result. And then we can write four equations. Known block alpha is equal RIT, known block beta is equal ABT, and so on. So we obtain such four equations, and this is nothing that is main equations for our algorithm. And I demonstrate how we use it. No, very instance that we want to obtain not only the matrix L, but the inverse matrix L in the power -1. It's very easy to obtain. If you know the block ABC, then we can obtain these blocks. N in the power 1, C in the power 1, and these two multiplication and obtain N in the power -1. So here it is presentation in the runtime. What we want to do. First of all, we must to build the Cholesky graph. What is the graph? You can see in the left part the main equations. We can do what is it? This is Cholesky algorithm for the block alpha. What is the number 3? This is Cholesky algorithm for the block delta. And what we do more? We must to do multiplication of blocks. We must to do block transposition and some other. So all these matrix operators we want to put in this graph. You can see this is initial matrix with the blocks alpha, beta, gamma. And then we obtain first Cholesky decomposition for the block alpha. Then we must to do multiplication of two blocks. Then we must to do multiplication and transposition and one subtraction. And in this point, we must to do the second Cholesky decomposition. In this point, multiplication. In this point, multiplication with inversion sign for each element. And this is the result. We obtain matrix L and matrix L in the power -1. So to programmer to make such programmer and to put it to the supercomputer, first I must to write such graph, then to make connections between these blocks, and these connections may be written due to the such array. This is just integer array. Each rows has integer number. Each 3 elements coded how we connected these blocks. So for example, what is it? We say that the first block connected with the 0 block connected with the first block, this number 1, and the first element connected with the first element 0, 0 from this row in the output to this row in the input, and so on. And if you have how we call it, we call these blocks drop. Why it is? Because each drop may be divided and put it to another processor. Each block contains very heavy operators. You cannot use a block for matrix addition, because the matrix addition is a very easy operator and you must not put it to another processor. And this all this block is heavy block. And so what is our next picture? I can demonstrate you the main objects that we have in our runtime. You can see here this Cholesky decomposition can be divided in several drops. This is initial. You can see this is
first recursive. No, this is an example for matrix inversion. I'm sorry. Matrix inversion has just 4 blocks. It's a very easy algorithm. And when we start to make this algorithm, each processor have such environment. What is the environment? This is Pine. In this Pine, we put all the such we call it amine. Each amine, this is some presentation has several drops, and we put it at the spine. And if you open each of the elementary blocks, and we need to do next recursion, then we put here the next recursion, and this is we do it with smaller blocks. Then we do it with the same smaller blocks, and so on. And what else? Each elementary recursion, its jobs we can put to the voxel. Voxel is some object where each DOPS can be sent to another processors. And what else we have there? We have aerodrome. We have obtained the some tasks from the further processors. We have terminal where we stored all the jobs that we sent to another daughter processors. We have here special another leaf stacks. Leaf stacks, what is it? Because our computational tree may be very must be some level for the blocks. When we say that we must not send because it's very little blocks, we call it leaf level, and this all leaves level we must put here, and we must do it by self. We cannot put it to another processors. I'm sorry, my time is about over, and I have no chance to explain all the internet things. Here it is, you can see the table with our experiments. For example, here we do the Cholesky factorization for big decimal with 100 digits, and you can see the different size of leaves. If you the size of leaves, we must each time to find in each equipment, because from one supercomputer to another supercomputer it must be different. And you can see here that the best size of leaves equal 128, because for this size we obtain the best results 20 seconds. And here you can see how this is for one processor, this is for 8 processor, this is for 64 processors, and this is time for 1,000 processors, half a thousand processors. And why I think that it is good scalability? Because each time the size of matrix twice bigger. Here is the size 200, 500, 1,000, 2,000, and the number of operations is n cube biggest. And so in ideal process, the time here and time here must be equal. If you, but it's ideal cannot be, and you can see this we can about 20 times a bigger time, but it's a very good result for such experiments. And you can see another pictures with another experiments in another lists, but unfortunately I have no time to speak about it. If you have a question, I try to answer. Thank you for your attention. Thank you for the interesting presentation. Any questions, please? Thank you. I welcome you, Gennady Ivanovich. And I have a question. Have you any packages with implementation of your algorithms, and can we use it? Thank you. Of course. We put the
we put in our sorry here no the in this presentation I have no site in our in GitHub we have all the code of this algorithm, and you can take it to your machine and you can try to use the same as we, and it is very easy. If you want to obtain our help, we can do with we can do it. And of course we'll be very happy if you used this code and to try to use it. Thank you. Thank you. Any more questions? No. Once more, thank you very much for your interesting presentation. Now we will move on to the second presentation, which will be done by Vladimir Saakyan and Artur Vartanyan from the Institute for Informatics and Automation Problems. And the title of the presentation is about the possibility of executing tasks with a waiting time restriction in a multiprocessor system. So please start the presentation. Thank you. Professor. The most actual problem of organizing computations in a cluster environment is optimal use of system resources, which is achieved by the most actual problem of organizing computations in cluster environment is optimal use of system resources, which is achieved by efficient scheduling of task execution, taking into account the required resources and executional time. Our study is considered
Our studies considered the priority of acceptance of service in admissible waiting time. To provide more optimal service, service model is considered in which service interruptions are performed by creating checkpoints and keeping the interrupted tasks in queue. For more detail, let's describe our system. We suppose that our task stream enters a computing system consisting of M processors. Each task is characterized by 3 random parameters, nu, beta, omega, where nu is the number of computational resources, processors, cores, cluster nodes required to perform the task. Beta is the maximum time required to complete the tasks. Omega is the possible time that tasks can wait before assigning to run, and after which it will leave the system without service. M is the maximum number of computational resources of our system and the maximal permissible number of tasks in the queue. Tasks can be accepted for service only if it is possible to complete it on time. The tasks must leave a system before the moment beta plus omega, when counting from the moment of its acceptance. Otherwise, it receives denial of service. The aim is to check the possibility of servicing tasks if there is a queue of tasks waiting to be waiting. And for more detail, let's see our algorithm. We consider a service discipline in which at certain point in time, the job or tasks being serviced interrupted. Their service and then after interrupt, there will return to the queue. Thus, we suppose we have tasks on the timing queue, n tasks, and let's describe our algorithm. For the first step, we determine the priorities for servicing tasks. We do sort the queue in ascending order of acceptable waiting time. After sorting, we will get a queue with the order of our priority. At the step 2, we choose for servicing in order of our priority from beginning of the queue. And if we will choose K tasks, first K tasks, which will use less than M processors. If K will equal to N, the algorithm will complete it because all tasks in queue will be serviced. If turns out that
omega k plus 1 will equal to 0, then our algorithm will complete it, but with statement that not all tasks can be serviced. At the step of 3, we defined the time interval until the next interruption. That will be tau. And for the step 4, we compute the parameters of Q at the point of the next interruption. In the moment of interruption, if the moment of interruption was the moment of the end of service, then one of the service tasks will leave the system, and there will be n-1 tasks of them. If it was not the case, then there will be n tasks in the system, but for some tasks, their admissible waiting time will become equal to 0. In particular, omega k plus 1 will equal 0. And also, our algorithm will complete it, and but with the statement that not all tasks will be serviced. And then our algorithm will continue and returning to the initial step 1. The main conclusion of our study is that the proposed algorithm can serve as a necessary condition for servicing tasks with interruption. And if we can see that if Q cannot be serviced interrupted, then it cannot be serviced with interruption, without interruption. The proposed algorithm also conducts the preliminary assessment of the state of Q in the Q system and gives a recommendation on a possible order of service. That was all. Thank you. Thank you. Any questions? Let me know what kind of algorithm you speak about. Please, one more time. Can you repeat? What is the question? The question about the kind of your algorithm. Please note that in our algorithm, tasks that they are being serviced linearly decrease their service time on time, and tasks that are in the queue decrease their admissible waiting time. Thereby, they will increase their priority. From this point of view, our algorithm is a linear algorithm. Have you an example? For example, if we will have n tasks and that n tasks will use only less processors which our system have. For that case, our all tasks will be serviced. Have you experiments with the time? Not yet. The algorithm
we just developed algorithm, but the implementation we won't do. Thank you for your questions. Thank you. Thank you. Any more questions? So if not, we will move to the last presentation, which will be done by Dr. Tigran Shahinyan. And the title of the presentation is Automatic Data Analysis of RDF Datasets using Apache Spark Graphics. So please, Tigran. Hello, can I share the screen, please? Just a moment. Okay, thank you. I will begin with the goal of the work. Currently, there is a huge variety of data which is in graph format, particularly in RDF format, which describes semantic web data. And there are several tools which can be used to query that data, to retrieve information and knowledge from that data. But that tools require some knowledge, some deep understanding of the data structure which is described in this data. And it takes time for people engaged in using such data. I'm working on a tool to allow doing some work without deep knowledge about this data, and also it will allow also to aggregate some knowledge from this kind of data. To start with, the graph representation of data is widely used in very different areas, and particularly an interesting initiative is linked data, which allows to unify data in RDF format to use from different domains. You can see the map of only part of it, and we see that it's used in many domains like life sciences, medical sciences, social networks, and everything. So in order to gain data, to gain profit from this huge amount of data sets, a user must have preliminary knowledge about the domain, the ontologies in which this data is described. And it takes a very long time period to understand how to combine data from different data sets. The data which is described in these data sets is in RDF format, which is represented as a graph structure with triples. A triple consists of a subject, predicate, and object. Here is a simple example of a piece of RDF data. For if more efficient processing of this data, we decided to use the software of Apache Spark framework, which allows processing of huge amounts of data in distributed environment.
the power of Apache Spark is by moving the computation to the data, so that the data is distributed in a data structure called the resilient distributed data set. And Apache Spark performs operations on these RDDs to create new RDDs. Here is a structure how it's processing. So Apache Spark provides a set of libraries to work with, and one of them is the GraphX, which is used for graph processing. And it does some optimizations which allow fast processing of graph structures. One of the main reasons why GraphX is faster than other frameworks is the division of so-called property graphs, by which edges of the graphs are distributed among chunks, so that each chunk contains not only vertices but also edges, which are needed for processing inside each chunk. And GraphX API provides an API for processing graph operations, but it has also some algorithms which come out of the box, from which there are PageRank, triangle counting, and connected components, which are widely used to find properties of a graph structure and can be used in our task. Particularly, PageRank can provide information about the most important nodes, which can be more interesting for the user of a data structure. So the main problem is transformation from triple store structure, which you can see on the left side. And RDF data sets are usually stored either in files or databases with this structure of triple stores. And GraphX has a different structure, which is property graph, including a vertex RDD or vertex table and edge RDD. In order to process our graph structures using Apache Spark, we have written a program which transforms triple stores into property graph structure. And also there is one important thing, that data sets contain data of different types. Each node represents a class of entity. So in order to run these aggregate algorithms on these graph structures, we need to transform it into a single class of nodes. And during that processing, we also simplify the relations between two nodes of the same type. So if there are edges connecting two entities of the same type, they are transformed into a single edge in our property graph. We can give a parameter of the length of relation between two nodes of the same type. So after that processing, our program flow runs in these several steps. It modifies RDF graph into RDD in property graph structure. It modifies the property graph by using the class provided by the user, the class of interest of which type of nodes are interesting for the user, and the parameter what is the maximum depth of
connection between two nodes of the same type. And after that, it is possible to run both standard algorithms and user algorithms can be also provided by the user to aggregate properties of the structure provided by the user. By using the standard usage of RDF is by using Sparkle query language, which of course allows more in-depth analysis on the data, but it lacks some properties like speed, and also the aggregate algorithms like described here are also very hard to do using Sparkle. So this tool can be an auxiliary tool with working with such data, and also it has the power of using distributed system like Apache Spark, and it can be scaled out by using large distributed systems. That's it. Thank you. Thank you. Any questions? So I have a small question. So can you justify why did you choose the Apache Spark? Because there are a lot of other tools like Neo4j or other things. And the second question, so in order to process, somehow you load the data into the HDFS, and then you are doing, let's say, page ranking, for instance. But you can do directly in the Spark without converting the data by using, let's say, MapReduce or other tools. Did you have some runtime simulations in order to justify your approach? Yes, Apache Spark is more it is more efficient regarding time compared to Hadoop and MapReduce. It uses random access memory, and it's like several tens of times faster. And regarding Neo4j, this approach allows to this approach provides more flexibility compared to just using a graph database. Because yes, there's Neo4j. There is also Allegro graph database, which you can use by using just the RDF data type. So you will face the same problem with distributing the system in a cluster. Thank you. Any more questions? So if no question, I would like to thank again all the presenters. And now we will close the session, and after the coffee break, we will continue with the other sessions. And I encourage you to have active participation in all sessions. Thank you. Bye-bye.
Часто микрофон. So we begin our session, Information Theory and Security. Avec ensemble. Süreci online'la soruları. Dede masumunda Elevumenle sorun elevun sorti. Well, so let's go in English. If needed, I can translate also. So our session is Information Theory and Security. We have 4 talks in this session, but I don't know if the second talk will be online or not. I don't see here them. The first talk is Aram Yesayan and Evgeny Hartsunyan. Unfortunately, this is the last work of Evgeny Hartsunyan,
And I suggest 1 minute of silence for his memory. Okay. And the talk will be given by Aram Yesaya, please. Hello, everyone. You can see title of this article. So this article was done by Professor Arutyunyan by me. So this article belongs to one interesting field of science, which is relation between information theory and mathematical statistics. This field was developed by many authors, Birge, Blaut, Chiserkovar. You can see some names and some names and references. So Ovding, Gutman, Alsvede, and this field was developed also in Armenia, especially under the direction of Professor Evgeny Arutyunyan. Evgeny Arutyunyan was famous scientist of information theory. So I want to express my gratitude for the job that we have done during 16 years. So as Professor Mayram Arutyunyan said, it was his last work, and he have worked on this paper till the last days of his life. So this paper, as I say this article belongs to one interesting field, which is a relation between information theory and mathematical statistics. So classical statement of this problem, hypothesis testing problem, when we have random variable, and this random variable can be distributed by these two given probability distributions. So statistician must make a decision on the basis of sample. Sample is a result of n independent results. In that case, the test is partition of sample space in Xn into two subsets. And when this random sample belongs to A2, so statistician must accept second hypothesis. Is if it belongs to A1, statistician must select first hypothesis. So as I said, we make our decision on the basis of random sample, so it's possible to be wrong. So for that reason, we have to evaluate also error probabilities. So in classical statement, alpha to 1. So when second is accepted but first is correct, and when first is accepted but second is correct. So there are some tests for which this error probabilities approaches to zero exponentially. So here you can see this exponent are also called reliability. So we have to give this reliability, and we have to construct a test which will provide maximal value for this one. So such tests are called logarithmically asymptotically optimal. So generalization of this case when we have m hypothesis, and more generalization when we have m plus 1 hypothesis. And last the hypothesis is that we reject to do any judgment. So here we study this case, but here distributions are Markov chains grouped in K families. So some notion and notations. So you can see the Markovian conditional tradition probability distribution. What does it mean? And this depends on the state of S. So S. So you can see also the distribution of S. So also to each conditional probability of Markov chain correspond unique stationary probability distribution you can see here, and we consider the joint conditional probability distribution on XX. So also, as I said, we statistician must make a decision on the basis of sample. So
here we have sample X, and we have also vector of states. So what does it mean if we have random variables, so which form sets of random variables which form a Markov chain. If at any moment the chain is in state Sn, so we have this relation. So here you can see also the conditional probability distribution of the vector X depending on S. So where G tilde is stationary distribution, G is Markov chain, and also some relations. So now the problem statement, we are given n different Markov probability distributions and corresponding stationary probability distributions, and these are characteristics of the object. So we have this, you can see here. So these probability distributions are arranged in K different group of families. So in this case we called hypothesis. So we have also the empty set. So empty set, in this case, this is the case when we reject to do any judgment. So so the statistician might make a decision on on the base of X and state vector X and state vector S. So here each group contains at least one distribution, and BK1 is empty. So in the case when K equals to M, we have simple hypothesis. In this case, we consider composite hypothesis. So in this case, the test is partition of sample space into K+1 subsets. So it is depending on the state of S. So as I said, for given X and S, statistician must make a decision. So here we can also be wrong because we make our decision on the base of the sample. So you can see the error probabilities when hypothesis L is adopted, but hypothesis K is correct, and also when we reject hypothesis K, but it is true. It is true. So the corresponding reliabilities you can see here, and in particular case when we have when K is 4, so we have this reliability matrix. So we prove that if we give this reliabilities E11, E22, E33, E44, which satisfy some conditions, we can construct optimal test which will provide optimal values for others. So the method that we have used is method of type developed by Chisar-Körner, and notion and notations of information theory, and these notion and notations are specified for Markov chains. So in general case, as I said, we give this reliabilities, error probability exponent, and we define this subsets of probability distributions. Here D is well-known divergence, Kullback-Leibler distance. So, and we have these reliabilities, and now the main theorem, if there's given reliability satisfy these conditions, so it is proven that there exists large sequence of tests, logarithmically asymptotically optimal tests, and which provide maximal values for other reliabilities. So these reliabilities are defined here, and even if one of these inequalities is violated, then at least one element of reliability matrix is equal to 0. So that's all. That's our result. Thank you, everyone. And again, for the memory of Professor Arutzinger. Thank you. But as you had time, you were going very fast, running on the formulas. Maybe there was not enough time to. Can you go back to your result?
maybe a little bit, not so fast, just explain the meaning of this theorem, the idea. Thank you. Are there any questions, please? No questions. Thank you once more. The next speaker, I don't know if we have online them or not. This is Fyodor Niskov, Maxim Misheshkin, Shamil Gurmagalev. They are not here, yes? No? No online? Then we go to the third speaker. This is Timur Jamgadan. Yes. Model of generative network attack. Уважаемые друзья, я на русском буду говорить, чтобы более корректно сформулировать свои мысли. Но презентация подготовлена на английском для англоязычной аудитории. Значит, тема называется «Модель генеративной сетевой атаки». Значит, но актуальность работы заключается в чем? В большинстве своих случаев, слышно меня? В большинстве своих случаев архитектура сетевой и инфраструктурной большой буквы, так скажем, безопасности строится на основе комбинации различных политик безопасности и архитектурных решений безопасности. То есть имеем какие-то заранее подготовленные шаблоны и комбинируя их, получаем ту или иную архитектуру безопасности. Существующие на сегодняшний день методы обнаружения атак на сетевую инфраструктуру в основном работают по этим шаблонам и методам. Те же самые системы обнаружения вторжений или предотвращения вторжений
они работают по заранее подготовленным правилам, мы просто активируем те или иные правила. Или пишем свои, но опять, они все детерминистические. Значит, с ростом межмашинного машин-to-машин атак, значит, и генеративно-состязательных сетей все больше, так скажем, требует сама концепция пересмотра, требуется пересмотр концепции построения архитектуры безопасности сетевой инфраструктуры. Если раньше нас атаковал какой-то там максимум бот или ботнет, сегодня нас уже атакует целая генеративно-состязательная сеть, которая имеет огромные ресурсы в своем потенциале. И также становится актуальной проблема проведения аудита инфраструктуры, самой на возможность проникновения, не пентест, а именно внутренний аудит, на возможность проникновения злоумышленника, применяющего генеративно-состязательную сеть. Значит, объектом исследования в данном случае является атакуемая злоумышленником, использующего генеративно-состязательную сеть, сеть передачи данных. Отмечу сразу, что под сетью передачи данных мы понимаем все три уровня. Уровня иерархической модели сетевой инфраструктуры по Cisco, Core, Distribution, Access. Вот эти все три уровня мы берем одним общим термином – сеть передачи данных. Это актуальность работы. Значит, формулировка проблемы. Разработать модель, для начала модель, даже несколько, потому что в итоге получается несколько моделей. ИПО для защиты сетевой инфраструктуры от злоумышленника, имеющего в своем распоряжении генеративно-состязательную сеть. Значит, первая задача – определить уровень сегмента сетевой инфраструктуры, подлежащего защите. Я поэтому сказал, Core, Distribution, Access. Какой уровень будем защищать, чтобы поэтапно была защита. Второе – рассчитать условия успешной атаки при применении злоумышленником машин-to-машин, вот взаимодействием, межмашинного взаимодействия генеративно-состязательной сети. Разработать алгоритм принятия решений и по возможности, в данном случае эта задача локально решена, внедрить разработанный алгоритм ИПО в существующие open-source решения. Ну, про проприетарные разговоры не будет, потому что код закрыт. Значит, далее. Основные определения и основные концепции, которые применяются. Генеративно-состязательная сеть. По сути, это два нейросети, которые состязуются между собой. Одна генерирует данные, другая эти данные отделяет правильных от неправильных. В данном случае наш шаблон данных легитимных от нелегитимных. Нулевая гипотеза говорить не буду, все знают. Значит, конкурирующие гипотезы тоже говорить не буду. Хочу заострить внимание, что под злоумышленником понимается объект, это не обязательно быть человек, обладающий возможностью, которые описаны в модели угроз Долева-Яу. Вот его возможности ограничены этой моделью. И как математический метод исследования в данном случае используется критерий Пирсона. Значит, условия успешной атаки. Значит, первое условие. Множество сгенерированных генеративной моделью нелегитимных наборов данных, оно должно быть приближенно конгруентно наблюдаемому набору данных. Под наблюдаемым, помните, заранее говорил, что злоумышленник обладает возможностью из модели Долева-Яу, то есть он полностью контролирует каналы связи. Это атака на уровне провайдера, так скажем, что более приближенно сказать. То есть он наблюдает эти наборы данных, и время у него непрерывное, неограниченный набор времени у него. Второе, для любого применяемого множества признаков протоколов заданного уровня по модели OSI он может наблюдать там второй уровень, третий уровень, неважно. Генеративная модель точно так же генерирует протоколы, ложные данные с ложными протоколами, которые тоже конгруентно равны множеству легитимных наборов данных. Вот где проходит та грань, когда мы можем отличить к нам поступающий трафик, он настоящий, так скажем, или фейковый, если говорить популярным языком. Существующие решения на данном этапе, они множество, но в основном, я еще раз, они детерминистические. В частности, тот же самый в каждом пакете бывает такой параметр, называется POSIX time, время прибытия пакета, когда пришел данный пакет. Но это тоже можно реплей-атакой повторить. То есть можно замедлить трафик и подать вместо него нелегитимный. Замедление легитимного и отправление нелегитимного. Требования к самой генеративно-состязательной сети GAN. Сгенерировать набор данных сетевого трафика, которые, первое, будут восприняты системой как легитимные данные. То есть он наблюдает, а потом начинает генерировать точно такой же трафик, один к одному. Второе, будут удовлетворять критерию согласия Пирсона. Третье требование, будут удовлетворять согласию правдоподобия. И самый главный принцип, вот именно благодаря этому мы на данном этапе можем обнаруживать, не будут увеличивать энтропию системы, потому что как бы злоумышленник не хотел, что-то ложное, оно увеличивает энтропию системы. Формула понятна. Признаком появления аномалии
А система обнаружения вторжений, одним из способов работы, это обнаружение аномалий. Это будет превышение хи квадрат от хи нулевой квадрат, где под хи нулевой мы понимаем исходный легитимный трафик. Значит, алгоритм принятия решения. Ну, самое первое, мы пока отталкиваемся от злоумышленника. Мы как злоумышленник работаем. Определение множества известных легитимных наборов данных. То есть злоумышленник наблюдает, какие протоколы применяются, есть ли инкапсуляция, есть ли шифрование, или если шифрование, то какой тип шифрования. Вот эти все данные он, ну, так скажем, у себя записывает с помощью генеративной состязательной сети. Второе. Генерация генеративной моделью Q данных, коррелирующих с заданной степени правдоподобия с M, то есть некий набор ложных данных. Третье. Принятие решения о проведении атаки на основе критерия согласия на Пирсона. Первое. Если соответствует согласию Пирсона, атака целесообразна. То есть можно вводить в систему набор данных, сгенерированных генеративной моделью. Если не согласен, нет критерия согласия, ну, нецелесообразно. Это отмечу такой момент, что эта атака была реализована в практике по отношению к нам. Значит, схема вероятной атаки. Вот. Значит, слева это левая часть инфраструктуры, значит, S это border device, ну, неважно, это шифровальное устройство или раутер. После него стоит система обнаружения вторжений и сама инфраструктура. Между ними нет. Вот это вот трехлиния. Это линия провайдера, так скажем. Откуда происходит атака? В нее, именно на точку провайдера, злоумышленник вводит набор нелегитимных данных. Если взять более применительно к нашей стране, допустим, где-нибудь из Грузии, кабель-то в Армению 3.4 входит, кто-то из Грузии могут провести такую атаку. И справа вторая инфраструктура, с которой мы держим связь. Вот задача злоумышленника, замедляя основной трафик, это было около 2 месяцев назад в России, замедлили те или иные мессенджеры, замедляя основной трафик, ввести в систему ложные данные. Значит, здесь некий расчет. Данный расчет выполнен в тестовом режиме, в конце уже он был проверен более практически. Тестовый режим. Генерация генеративной моделью набора данных. Значит, нижний синий график – это f-эмпирическая, которая генерирует генеративная модель. Поскольку они не совпадают, атака, ну, как говоря, нецелесообразна, потому что система обнаружения вторжений тут же различает основной и неосновной трафик. На следующем графике уже приближенно равны эти. То есть атака будет иметь в той или иной мере успех, если не применяется шифрование. Но если не применяется шифрование, не будет успешна атака на секретность. Атака на доступность будет успешной, потому что так или иначе девайс, который граничный девайс, будет обрабатывать заголовок пакета, IP-адреса, там, ну, не знаю, порты, это все будет совпадать, он будет обрабатывать, тратя на это ресурс, вычислительный ресурс. То есть так или иначе будет проведена атака на доступность. Это условие второе, при котором атака полезна. Теперь с обратной стороны пойдем, попытаемся предотвратить данную атаку. Для предотвращения данной атаки в систему обнаружения вторжений, в частности, использовалась система с открытым исходным кодом SNORD. Хотелось и на суррогате попробовать, чтобы многопроцессорным режим, но пока еще не дошли. Использовалась система обнаружения вторжений SNORD с открытым исходным кодом. Были сгенерированы на основе регрессионного анализа несколько модулей линейной регрессии, полиноминальной регрессии, различные модули регрессии. Были собраны наборы данных легитимной сети, а потом были собраны наборы данных, которые мы сами ее учили, эту модель. В частности, использовалась такая ОПО, те, кто глубоко знает, знают Mimikatz. Это позволяет провести атаку на домен Active Directory. В разных ее модификациях это ПО используется для обучения генеративно-состязательной сети и для обучения самой регрессионной модели. В данном случае нетренированная генеративно-состязательная сеть, которая обнаруживает вторжение. В данном случае вторжение не обнаружено, потому что, ну, так скажем, злоумышленник пробивает систему. Нету совпадения. Во втором случае уже генеративно-состязательная модель, используемая для защиты, она, ну, скажем, натренирована на наборе данных. А говорю сразу, их несколько. Не один тип регрессии, потому что один тип регрессии недостаточен для выношения конечного результата, а несколько моделей, несколько фильтров, скажем так. Это второй тип. И третий тип перетренированный. Перетренировать тоже очень опасно, потому что начинает уже легитимный набор данных восприниматься как нелегитимный. И согласно прописанному правилу он либо блокируется, либо отправляется в on spot, это on spot, понимаете, для дальнейшей обработки. Практически график такой. Значит,
Значит, это график на WAN интерфейсе, входящий в одну государственную структуру. Внизу трафик входящий, наверху количество инцидентов. Это розовой линии, количество инцидентов. Без применения модуля обнаружения на основе генеративно-состязательной сети. Это с применением данного модуля, как видите, количество инцидентов выше. То есть простая система IPS-IDS не срабатывала на определенные типы вредоносного трафика. С данным модулем несколько раз было проверено, это она срабатывала. Ну, уважаемые друзья, значит, в заключение, отмечу, что там какие задачи ставим. Значит, определен уровень сетевой инфраструктуры, мы говорим, это core, рассчитаны условия, разработан алгоритм принятия решений и разработано, внедрено ПО. ПО внедрено локально, сейчас оно активно разрабатывается для проведения, ну, это надо, работа идет над этим. Все, any questions, вопросы, если есть, я готов ответить на них. Спасибо большое. Ну, наверное, сначала у кого есть вопросы, потом я свой вопрос задам. Я врач по образованию и хотел бы подсказать или сказать следующее, что в медицине есть и понятие, и уже целая отрасль, которая называется доказательная медицина. Но она что-то общее имеет, в общем-то, с этими страховками от нападений и прочее. Я бы порекомендовал, что ли, ознакомиться с основами доказательной медицины, и, может быть, там вы найдете тоже полезные вещи для ваших исследований, для ваших разработок, и, может быть, еще подскажете им свои успехи, свои достижения, чтобы им помочь. Благодарю вас, я записал. Уже методы генеративности. Да, отмечу, значит, данные исследования очень активно проводятся в Германии, чтобы плагиата не было, очень активно они исследуют. Но уровень сети провайдера не рассматривается. Они в основном рассматривают уровень distribution и access, потому что уровень провайдера, даже точки соединения, точки обмена пирингом провайдеров у них считаются доверенным. Они провайдерам на уровне государства доверяют. Вот поэтому у них рассмотрены только нижние два уровня. Мы рассмотрим, наоборот, верхний уровень. Не то, чтобы мы нашим провайдерам не доверяем, но мы и соседям не очень дружелюбными окружены. Так. Я ответил на ваш вопрос? У меня вопрос такой. Вы все-таки разработки эти для защиты на государственном уровне, они не должны быть секретными? Нет. Математика не может быть секретной, разработки эти не секретны. Было бы секретно, я бы здесь не был. Ну, я имею в виду, если вы рассказываете, как вы что должны делать, это не влияет на защиту? Нет, основной секрет – сама конфигурация системы. Она известна очень немногим людям. А глобальная концепция, ну, всем может это прийти в голову, а как ее реализовать? Идей хороших много. Исход системы известна. Ну, она знает. Да, Сахусан. Platform վերևի մակարդակում անեք պետք է, ну, ասեմ, մի մակարդակը հերիք չի, մնազապիս։ Ну, да. Откуда берется трафик, поступающий в наше страну? Но кому принадлежит грузинский провод? Как раз? Вы сами отвечаете на свой вопрос. Просто вы говорили, что есть 3 уровня. Отвечу на ваш вопрос. Значит, core – это, ну, если так очень приземленно, это просто кабель или сама линия связи. Core уровень отвечает за быструю доставку трафика вне зависимости от сегментации. То есть он не рассматривает тип трафика. Это первичная сеть. Уровень distribution, это уровень уже маршрутизации, распределения между, как говорится, ну, не абонентами, между подсетями, там, виланы,
различные протоколы маршрутизации, там BGP, OSPF. А уже ACS уровень, ну, это наш домашний раутер, точка подключения. Ну, рассматривать в этой модели уровень подключения, это как-то несерьезно будет. Еще? Еще вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. Спасибо вам за выступление. And the next speaker is Arman Avetisyan. Comparative analysis of modern e-voting systems based on security criteria. Please. Thank you very much. I'm very grateful to be here and for this opportunity to present my topic today. My name is Arman Avetisyan. I'm a second-year PhD student in Russian Armenian University, and my topic today is the comparative analysis of modern e-voting system based on security criteria. Since the dawn of first democratic civilizations, voting has been a basic human right, and naturally, as humanity progress, those voting systems must progress with us. The notion that if it isn't broke, don't fix it doesn't work here, because let's be honest, we all know that voting and election have been broken down and frauded many ways, and we are overdue for some improvements. The topic of creating a better and more secure voting system is more relevant now as we are currently in a pandemic and everything moves to more of an online sphere. Even this conference is broadcasted online because there is a need to it. And today I'm going to show what has been done in that direction and how we might have not yet achieved what we need to do to have a more secure electronic voting systems. So let's talk about elections and voting in general. There are two main pillars which constitute the fair elections. Those are the system security and the public trust. Of course, public trust may be a little bit subjective and the problems of public trust are more or less easily solvable, like you can educate your people better or you can make better interfaces during your election and make them more streamlined. So today we're gonna mainly focus on the security aspect, which is more objective. Of course, as I said, the problem of voting is goes back decades and centuries, and there is a lot of literature and research already done on it, and a lot to encapsulate all of those notions of fair elections, those criteria of fair elections. We have separated 6 main criteria. Let's go one by one. Most of them are pretty self-explanatory, but first is integrity, which means completeness and stability of the elections. It means that every ballot is counted and it cannot be changed after the vote has been cast. Privacy of the vote means that no person can know who other person voted for, and the person who voted cannot show another person the definite proof of who he or she voted for. Authenticity of the voters means that only eligible voters can participate in the elections, and no other people who should not vote are casting their votes. Verifiability of the vote is some criteria that a lot of systems nowadays overlook, is the ability to show the participant that their vote has been counted without showing any other information. And if you can show a person a definite proof that their vote is being counted, like their name is in the lists of the people who participated in the elections, etc., it's gonna go a long way to making
the elections more secure. Protection against attack, this is one of the most important criteria, and disappointingly, this is the main problem of nowadays voting systems, which we're going to get into. And confidentiality of personal data, of course, you must respect people who come to elections and vote, and respect their privacy and not share their personal data with anyone, with a third party, or sell their data, etc. Let's talk about paper voting first. It's pretty understandable. In most places, there are sealed ballot boxes and representatives from all parties. So a lot of people overlook the elections so that they are done fairly, and there are no doubts about it. Hence, paper voting has a more public trust. It's pretty streamlined. You can see who you vote for. You can see the paper going into a box. You can see the sealed boxes, and if the seal hasn't been broken, you generally trust. Of course, paper voting has been done for thousands of years, and whole lots of ways to attack paper voting has been done. But luckily, a lot of ways to prevent those attacks, or to understand how people think when they're frauding the elections, has been done, and we can generally protect against those. Of course, there are some ways like bribing people, or there are ways of voting for other people. There is a very prominent thing in Great Britain called granny hopping, when people go in retirement homes and try to persuade older people to vote for the candidate that they prefer. But the main thing about paper voting is that all of these attacks do not scale when we look at the bigger picture. The more people are involved in the election process, the harder it is to attack it. For example, in the UK, there are maybe thousands of polling stations, thousands of people working on in those polling stations, thousands of volunteers. And when you attack paper voting, you must attack every single person working on that particular site. And that's really not easy to do. And you try to scale it up, you fail, your conspiracy gets shown to the world. And it's really hard to do when there are like thousands of people involved. But unfortunately, with e-voting system, we will see that that's not the case. Let's talk about e-voting systems. The two main ways to hold elections electronically nowadays are electronic voting machines and internet voting. Let's talk about electronic voting machines first. Those are essentially machines that make you not waste paper. You still go into the voting booth, you just push a button instead of writing it on a paper. And of course, one might cast doubt on the security of these machines, and one might be right, because those machines are tested, generally, officially tested by holding elections. And if you cannot trust the election process, you cannot trust those arbitrary testing of those voting machines. So every year in the hacker convention DEF-CON, many hackers try to attack the electronic voting machines and see some vulnerabilities. And in 2019 DEF-CON, one of the most secure voting machine has been attacked and broken within minutes, and hackers could change people's votes, change the ballots shown to people, change the vote counts, which is counted on the machine, and even run outside problems like the video game Doom or play some music, which is really outrageous in 2019 to claim that you have a secure electronic voting machine, one of the most secure electronic voting machines, and it may be broken in a few minutes, really shows that the elections with electronic voting machines cannot be trusted. Okay, let's say we create very good voting machines, very secure, and we trust them. We still have to count the votes somehow, and we must transfer the data to some central counting server, which is done nowadays. And those servers are essentially electronic voting machines, but with less people overseeing it. And there was a precedent in 2007 Scottish elections where a simple human error during the counting process, a person overseeing the central counting server made a mistake, and if it was not caught the last minute, the whole election process would be derailed.
which brings me to my next topic, internet voting, because okay, we have electronic voting machines and central counting servers. We have to transfer the votes somehow. And if we transfer the votes via internet, let's transfer those votes with our phones or computers and etc. And I'm sure a lot of your phones and computers have anti-malware systems and are very secure, but of course you cannot guarantee that your friends or families have those kinds of phones and devices. And the thing is, research finds that the cost of attacking thousands of phones is not that much more expensive than the cost of attacking one phone. So if you have a vulnerability on one phone, you essentially have a vulnerability over a lot of phones. And attacking internet voting is really dangerous because the attacker might not even be in the same country as you. As we know, there are precedents in the United States votes. Of course, as the technology gets better, the attacks become much more difficult, but with government-backed national hacker groups, really have no difficulty of conducting such attacks using botnets and a lot of ways. Man-in-the-middle attacks are a lot harder nowadays, but they are not impossible. So the main problem of e-voting still remains the transfer of the votes. Let's talk about the actual work done during this research. We've taken 6 countries who have or are using electronic voting as one of their ways of elections. And you can see from the graph here that none of them pass the protection criteria. And there are a lot of reasons for it. Of course, you should also look at the check marks with a grain of salt, because not a lot of independent research is being done on these election systems, and the check marks are based on the guarantees of the subsequent governments, but the protection still remains a problem for all of the modern e-voting systems. Netherlands is actually one of the few countries that saw the problem and prohibited the use of e-voting systems. Let's talk about Estonia a little bit, because Estonia is known to be this grand advocate for e-voting. They started introducing internet voting in 2005, and nowadays more than 40% of the voters cast their votes online. Their system seems pretty good and streamlined. All voters have government issued ID cards which they use to identify themselves and vote. But an independent research in 2019 found a lot of problems with their e-voting system, mainly that their software remains a decade old. They have not really changed anything since 2005. And again, the threat of big nations, strong nations, attacking the elections without any difficulty still remains. We can see that we saw that Estonia is the pinnacle of e-voting nowadays, and if Estonia's own system does not hold up, we cannot really talk about mainlining the e-voting as our main election systems. But understanding the flaws of the current system is essential to creating a better and more secure model, and we've taken all of that information and are trying to, in the future, create a more secure and safe e-voting system based on the experience of the decades. And please remember in the end to go out and vote. Every vote counts, and if you don't vote, you lose the right to complain. Thank you. Thank you. Are there questions, please? Yes, please. Thank you very much for interesting speech. I just wanted to check. Did you check the opportunities of using blockchain technologies in e-voting system? Because it is already increasing, is big part in that. Yes.
Yes, research on blockchains has been done, and essentially it boils down to the two pillars of secure voting. First of all, the trust is still not in the highest of places for the blockchain, but it boils down to blockchain is still when used in the elections, a write-only database. You still have the problem of transferring information, which it does not solve. It maybe solves the problem of keeping the information safe when it's gathered, but still does not solve the problem of transferring information. Thanks a lot. Thank you. Other questions, please? If no question, do you have? Yes. Actually, it is interesting how severe was the influence of Russian hackers' attacks on the American presidential vote. Do you have any information? So any concrete information on 2016 conspiracy theory that Russia influenced the American elections? I'm not going to present that here because there is no definite information. But what do we have is in 2020, Russian hackers, we don't know if they are backed by the government or not, hacked into 2 counties in the United States and made the results of those counties very questionable. So yes, we have precedent of Russian hackers attacking some United States polling stations, but we cannot say definitely that Russia is behind it or not. So yeah. Yes. Is it a suspicion or it is about the governor? The hacking of 2 counties has been proven, yes, and yeah, it's in the research and it is shown. Thank you. But your talk was a little bit pessimistic. Maybe you can say a few words about your future ideas, if you can do anything here or not. Okay, yeah, so I believe that we have to look at things realistically, and I see this as an opportunity because a lot of work has not if the work has not been done yet, it creates an opportunity to do the work that has not been done. And of course, technology is advancing and there are new ways, and we have to look at things at different ways, but first we need to understand the problems of nowadays. Yes, there are a lot of problems, but that means that the problems hasn't been solved yet, and that creates an opportunity for us to solve the problem. For example, my thesis is on steganography models, and I believe that we may achieve some advancements in that area to create a steganographical model for transferring information to make it more secure and to solve a lot of the problems that I mentioned. Yeah, I mean, this is not pessimistic, this is realistic, and it just creates an opportunity to work and do better. Well, but I mean that not only for president election voting, but also we have many other questions when we can have voting for some question, or if we need very fast voting without spending a lot of money. So maybe some not very high level protection system, but something that so the protection depends on the aim of the hackers. Yes, so if it is not very important question, but maybe we can do some we can create some system that will work also on these topics. Yes, of course, and the plan is that to create a secure system for the bigger purpose. Of course, we must try to create like a smaller, more local things, more local systems to test them out, and of course, more smaller and insignificant problems will be solved along the way to creating the
the biggest product. And yeah, the research, the natural continuation of this research, is to create a smaller scale, somewhat secure model, not to use in the presidential elections, but to use, as you said, in the smaller, to solve smaller problems that occur every day. Yeah. Well, if no questions, then we think. Do you have? More than 2,000 smaller systems, solution systems. Yes. Before you should have some advantages. What will be your advantage? If the system that we are trying to create is more secure, it's more secure in the smaller levels also. Of course, we are going to try to create a system that is scalable, and the scalable, for a system to be scalable, it has to be light, it has to be very easily usable for the user and for the person who like creates the election and oversees the election. So I believe that the model that is going to work on the more significant, bigger scale is going to work on the smaller scale and not worse than any other models, and maybe even better if we look at some different angles and try to find some better ways to create a voting system. Do you have to create a stable model? Yes. We are trying to create a steganographic model which is secure against external attacks and tampering. And you will use information theory and contradictory methods? Yes. I also suggest you to consider some homomorphic encryption. For example, those main problems come from That was what I was suggesting, to cooperate with each other. Well, thank you for your interesting talk. And that was the last talk in the session. Thank you everybody for participation, and good luck.
Просто.
განასწავლეთ ეს მინდა მაგრამ მაგრატელი სულ მაგრატელი ყველაზე გაი არის გაქვს მაგრატელი აი всё არა იქ არის ნახე ყვედა ის არა მაგის ასაღებია სპეციალურ არ მინდა უკვე ეს პროცესი გავაკეთე ეს შესაძლებელი საერთოდ ვიძახი რომ დასული მქონდეს Kurab çerçevesi cerisine. Nereye çalışıyor kurams? Abi dayı para. Alo? Ara. Şimdi dayı para. Bu is kurams. ის არაფერი, ეხლა ზუის ცოტა ხანი დასაწყისში ამეწყონდეს თავმჯდომარე რომ მე რო დაიწყებ ჩაგეთქვა. კი. ისინი ეკრანი გამოჩენ და ხორამ ჩანს უკვე შეხედეთ. ხორამ ცოტა ჩანს. გერმანზე გადავაგდე. ამას გამოჩდეს. არა. ნახავთ როგორ ვიცი, ეს კარგად აქეთ ხوار გიჩვენე კომპიუტერი მოწე. არა, იყოს მე ახლა ბავარია რომ ისა მე აქედან აქ შევხვდები. თუ რაღაც ამჭირდება. საფრთხე არის ეს მოუწევს თვითონ არა აქტივა იქ იმათ კარგად აქვს საქმე ჩვენთან ყოფნა რა მოხსენებაზე მას არა ისე უკეთია ხო აი აქ ნახე აგერ არის შემოსული იმაში ცი როგორ არის ეს შემოსულია ნახე ვინა ხო აი გაკეთებული რაღაცის ფორმულები ჩანდა. აკარჩა ცენტა მაგეთი კარგად. Seems sort of clear. სადა?
Амлет Варламович, приветствую вас. Добрый день, Владимир Владимирович. Владимир Григорьевич, добрый день. Добрый день. Добрый день, Владимир Григорьевич. Добрый день, я слышу вас. Как живете? És Natia róla, vagy most azért aki de múlja, és a tira mérni. Ეხლა მოხსენება მოწოჩი თავის გარეთკენ და განეკამებს. ისე უცებ პეტრისანი გაიწერო. ეს სხვაგან არის ამ დარბაზში. ეს ჩვენი სამომავლოდ, არა? Третьей презентации. ესეც ჩვენსავით იმას. ჩვენ სხვაგან ვიქნებით, სწორი, არა? როგორ ეს არის ერთი დარბაზი. Амлет Варламович, мы могли бы, конечно, сессию провести на русском, но, к сожалению, у нас есть один докладчик, который не понимает, и поэтому мы проведем на английском с вами, да? Вы не против? Нет, но наш докладчик готов на русском языке. Ну, слайды есть английские, так что... Да, вы можете, но, к сожалению, у нас есть один из Ирана, вот сейчас второй докладчик, он должен на английском говорить, он не понимает. Ну, пусть говорит он на английском, а у нас Гуран... Ну, хорошо, если он будет не против, мы будем так. Ну, слайды кому будут... как удобно, пусть так и представляет. Слайды будут на английском языке, так что... Да. То, что будет говорить Гуран, то... Mere kaçıyorum ben. Biz İran'ı zanga yapıyoruz.
We started our session, and first presentation from Georgia, Amlet Meladze, Guram Tsiratsvadze, и Tinatin Davitashvili. Are you ready? Сейчас. You can start. Слышно вам? Вам слышно Да, мой голос? слышно, слышно. Мне представляется возможность связаться с вами. Слышно вам? Интересно, мой голос слышно? Мы вас слышим. გურამ, ყველაფერი გვესმის, მაგრამ პირიქით ძალიან ხმამაღლად კი ლაპარაკობთ. უფრო დაბლად რო ილაპარაკ, მაინც გავიგე. Представленном нами докладе предлагается новый подход к представлению субъективной и объективной информации на основе теории канонически сопряженных нечетких множеств. Известна проблема, которая была связана с понятием и осмыслением, смысловым осмыслением, содержательным осмыслением понятия информационной единицы. Как известно, информационная единица – это четверка, объект, признак, значение, уверенность. При этом необходимо четко различать понятия неточности и неопределенности. Неточность относится к содержанию информации, а неопределенность к ее истине, понимающейся в смысле соответствия, совместимости с действительностью. Хорошо известно, что противоречие между неточностью содержания высказывания и его неопределенностью, выражающейся в том, что с повышением точности высказывания возрастает его неопределенность, и возрастает его, как правило, его неопределенность. И наоборот, неопределенный характер информации приводит к некоторой неточности окончательных заключений, приводимых из этой информации. Мы видим, что, с одной стороны, эти понятия, неточность и неопределенности, в определенном смысле они конкурируют между собой, а с другой они дополняют друг друга при представлении данных или знаний все равно. Эту ситуацию нашей теории, которая связана с введением понятия нечеткого множества, мы предлагали и предлагаем моделировать
с помощью этой теории. С помощью этой теории. Одним из центральных, то есть дело сводится к выяснению и уточнению понятий субъективной и объективной информации на основе теории канонически сопряженного нечеткого множества. Одним из центральных понятий этой теории является понятие цвета, свойства атрибута, характеризующее состояние наблюдаемой системы. При этом под состоянием системы понимается набор сведений, который является результатом активности эксперта, производящего измерения. Предполагается, что каждому состоянию системы, наблюдаемой, соответствует некий интервал значений цвета, подобно тому, как это имеет место в случае реального цвета. Основное предположение заключается в том, что числовая характеристика цвета – случайная величина, распределение вероятностей которой характеризуется плотностью некоторой плотности. Математический аппарат, который отражает влияние измерений или экспертной оценки состояния любой системы, состоит в сопоставлении атрибутов, свойств, то есть линейного эрмитового оператора. То есть формализм, квантово-механический формализм Гильбертового пространства существенно используется в теории, развиваемой нами теории. Таким образом, введение использования этого аппарата в нашей теории наиболее полно отражается, использование этого аппарата наиболее полно отражается особый дополнительный характер связи между двумя канонически сопряженными атрибутами, характеризующие состояние оцениваемой системы. Дело в том, что основная величина, основная характеристика, которая лежит в основе развиваемой теории, она тесно связана с функцией состояния, которая берет свои значения из Гильбертового пространства. Отсюда и вся теория операторов нашей теории тесно связывается с непосредственными измерениями, которые производятся в результате эксперимента или оценки оцениваемой системы. Собственные значения этих операторов, которые вводятся в нашу теорию, являются в этом смысле действительными величинами, действительными и выражаются действительными числами. Я буду пользоваться всеми теми определениями, которые были предпосылками нашей теории. Они были представлены на предыдущей конференции, которая состоялась 2 года тому назад в Ереване. Мне тогда посчастливилось участвовать и принимать непосредственное участие в этой конференции. Поэтому представленная работа является естественным продолжением той работы, которая была тогда представлена. В этой работе я буду констатировать, мы следуем тому подходу, который был там представлен. Предлагается вероятностная модель
декартового произведения канонически сопряженных нечетких подносов, который наиболее полно отражает особый, именно дополнительный характер между двумя канонически сопряженными цветами, характеризующие состояние оцениваемой системы. При этом под состоянием системы мы будем понимать набор сведений, который является результатом активности эксперта или наблюдателя, производящего измерение или оценку соответствующего. Особый характер операторов, которые рассматриваются в нашей теории, тесно связаны с известным принципом неопределенности, который был в свое время фундаментальным результатом нового подхода в квантовой механике. Принцип неопределенности говорит нам, что в природе существует неточность, фундаментальный, то есть фундаментальный предел тому, что мы можем знать о поведении квантово-механических систем или частиц. И, следовательно, о мельчайших масштабах природы. Самое большее, чего мы можем достичь или надеяться, это вероятности того, где находятся объекты и как они будут себя вести. Просто этому принципу посвящена последняя заключительная часть нашего доклада. И выводится соотношение формы принципа неопределенности для дисперсии сигма цвета и его сопряженного, дисперсии его сопряженного оператора. То есть выводится соотношение формы принципа неопределенности для дисперсии канонически сопряженных цветов. Доказательство этого соотношения, этого принципа в нашей теории посвящена заключительная часть нашего доклада. А основная часть нашего доклада это связано со всеми теми определениями и следствиями, которые вытекают из определения декартового произведения в гипертовом пространстве. Это определение приводится в нашем докладе как определение номер 4. Вот для скалярного произведения. М альфа-1, альфа-2. Здесь существенно используются скобочные обозначения Ирака, и выводится соответствующий результат в виде теоремы для плотности картового произведения двух цветов. Я не буду останавливаться на деталях, связанных со свойствами взаимодействующих или не взаимодействующих нечетных чисел. Здесь они выводятся в виде результата на формулы, в виде формул 10 и 11 в докладе. И я добавлю следующее, что
помощью плотности этого скалярного произведения, которое было введено в ячейку, можно вычислить плотность распределения уже отдельных конкретных цветов P1 или P2. Соотношение эти, которые выводятся для конкретных цветов, легко обобщаются на случай декартового произведения любого конечного числа сомножителей коммутирующих цветов. То есть в случае декартового произведения двух нечетких подмножеств, не коммутирующих уже цветами, требует уже специального рассмотрения, которым работает здесь в докладе, мы этими вопросами не занимаемся. В случае декартового произведения я еще раз отмечу, что декартовое произведение двух нечетких подмножеств, не коммутирующих цветами, оно, так как требует специального рассмотрения, ввиду различной возможностей различных формулировок, в рамках которых информационные функции в фазовом пространстве можно связывать как с информационным состоянием, так и с оцениваемыми, наблюдаемыми экспертами цветами. Я хочу напомнить, что подобный формализм основан на известном преобразовании Вейля и использовании функции Вигнера в формализме, квантово-механическом формализме Дирака. О заключительной части доклада я уже фактически вам все сказал. Она связана с установлением связи между дисперсиями канонически сопряженных цветов в форме соотношения принципа неопределенности для цветов, участвующих в декартовом произведении. Я не касался тут вопросов вычислительных аспектов нашей теории. Она обладает большими возможностями, в том смысле, что развитая нами теория позволяет получить явные выражения вычислимых значений коммутирующих или некоммутирующих цветов, и соответствующие результаты они могут быть изложены. Аналогичные результаты могут быть получены для то, что очень интересно, для операторов ЗАД. Это эти операторы концентрации, увеличения, размножения и так далее. Эти аспекты могут быть четко выведены из нашей вероятностной модели декартового произведения цветов. Я думаю, что основные моменты, которые я хотел отметить, фактически я уже все перечислил. И я, так сказать, жду, так сказать, вашего, так сказать, понимания, да, насколько все было понятно. Это очень существенно, потому что и мне впервые приходится участвовать в таком режиме, делать сообщения, это очень трудно. И, может быть, тут были и большие помехи с моей стороны. Или ошибки, может быть, да. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Я бы хотел спросить, я не специалист, особенно в этой области, поэтому вопрос очень простой. Что дает ваш метод, о котором вы сказали, говорили, для автоматического анализа изображений, когда есть очень много тонов одной и той же краски?
Я имею в виду, Я понимаю. я врач, и под микроскопом мы это видим, иногда хотим подвергнуть это изображение автоматическому анализу. Я понимаю, это вопрос, значит, фактически вопрос довольно сложный и очень интересный, но очень сложный. В том понимании, что это требует специального рассмотрения, фактически набор сведений, которые вы будете получать, то есть набор, его надо, так сказать, его анализ требуется его тщательный анализ. Они фактически являются атрибутами, вашими атрибутами вашего исследования. То есть ваша система, наблюдаемая вами система, имеется, вот, она характеризуется такой сложной картиной. Поэтому оценки, которые вы будете получать в виде, значит, характеристик, они должны быть четко сформулированы и расположены в нашей модели. Это отдельная работа. Она требует тщательной, большой такой... Наш опыт, определенный опыт у нас имеется. Это опыт был связан с использованием вычислений нечетких характеристик, нечеткого объекта. Фактически у вас нечеткие характеристики нечеткого объекта. И его классификация – это отдельная задача, конечно. Спасибо. Есть еще вопросы? У меня есть вопрос к вам. Вы рассматривали некоторые, вроде, как мне показалось, это метрика или характеристика связи двух нечетких множеств. То есть у меня вопрос такой, это метрика или просто некоторая величина, описывающая их связь? В начале вашего доклада это было. Самое главное, все исходит из того, что Декартово произведение, которое лежит в основе теории ЗАД, она некоторым образом отличается от нашего определения Декартового произведения, которое непосредственно связано с квантово-механическим формализмом Гильбертова пространства. Вот отличие только в этом. Поэтому фактически из характеристической функции Декартового произведения вытекают все последствия нашей теории. То есть отсюда строится и функция принадлежности, и характеристические функции другого рода. Декартово произведение, да, конечно. Хорошо. И еще вот такой момент. Хотелось бы видеть в вашей работе некое заключение, в котором говорилось бы о возможном применении или сфере применения вот этих методов, которые вы описываете. Потому что в общем, без этого это как-то немножко абстрактно звучит. Ясно. Фактически, пока, значит, мы добились того, что построена теория, на самом деле. Пока мы вычислительными аспектами нашей теории занимаемся и получили некоторые результаты. Это, значит, как я уже об этом говорил. Значит. Сейчас на следующем этапе у нас разрабатывается вот техника, вычислительная техника, связанная с операторами ЗАД. Отдельно, значит, отдельного рассмотрения требуют, конечно, все те вероятностные, значит, подходы, которые фактически наша теория дает возможность вероятностное толкование дать всем результатам, которые следуют из нашей теории. То есть получить вероятностные характеристики, то есть оценивать математические ожидания. Да.
Я понял, значит, ваше пожелание, значит, заключается в том, чтобы доклад заканчивался в такого рода заключении, да? Да, ну примерно не только доклад, но и ваша статья также хотелось бы, чтобы там... Да, понятно, конечно, конечно. Фактически вот на прошлой сессии такого рода заключений мы фактически и дали тогда. И просто на этом этапе, так сказать, в стадии разработки, то есть заключения этих вычислений, связанных с операторами, скажем, ЗАД, они делаются. Они будут. Они обязательно будут, как заключение, могут быть использованы. Если вы будете представлять расширенную версию вашей работы для дальнейшей публикации, хотелось бы все-таки, чтобы вот эта часть заключительная... Обязательно. Мы как раз об этом уже и беседовали с моими коллегами, и мы как раз это и готовы. Так что это обязательно будет. Спасибо. Мы Спасибо. благодарим вас за доклад. Спасибо. Second presentation of our session, Dr. Said Mohammed Bakcher Jafari, please. Hello and good afternoon. I'm Sayed from University of Tehran, Iran. I'm going to present my paper on with the title of A Novel Framework for Evaluation of Social Media Marketing Effectiveness. Actually, it's a multidisciplinary research between digital marketing and information technology, and it extracted from a master thesis in University of Tehran. My presentation has 5 sections. First, the motivation and introduction of the study. Then I will go through the background, the research methodology. Then I describe the finding, and at the last, I will conclude my presentation. So what the motivation of this study is that, nowadays everybody using the mobile phone to connect to internet, and are using social media in everywhere and anywhere. This new technology provide many opportunity for businesses to do their marketing via social medias instead of the traditional marketing project like mass media, like newspaper, like radio channels or TVs, or advertising banners in the city. Now social media in the small pocket of everybody in the mobile phone can be available, and there are too many audience available for this social media. You can see in the figure here from Statista, around 3 billion people in the world are using social media in 2021. It's very huge number of the people using social media, and 90% of all businesses and marketers using social media for their marketing activity. So it's provide a very, very large audience for businesses and companies to do their social media, they do their marketing activity in social media. So the problem here that in traditional marketing activities, you have to you can use the old what we call it old framework and tools to evaluate the marketing effectiveness. But for a business manager, it's very important to know when they are doing and investing in social media marketing, is their investment are in social media effective or not. They need a tool, a framework, or something that can help a manager to evaluate their social media
marketing activities. Actually, the traditional marketing channels evaluation is different from social media. Why? Because, you know, in social media, the interaction is two-way. In traditional marketing, there are one-way marketing only from the marketers and the businesses to the people. There is only the advertising from mass media like TV, newspaper, radio channels. There is no reaction or impact from audience to the businesses. But in social media, there are two-way dialogue or exchange of data between the marketers and the customers. So the evaluation of the marketing activities can be totally different from traditional marketing. So here we need a tool to assess the effectiveness of social media marketing. And our problem statement actually and motivation for this study is that despite the increasing growth of social media marketing usage, the identification of the criteria for the evaluation of the effectiveness of this new approach has gone unnoticed, and very few studies available on this topic. So what's actually the social media, the background of the study? Social media are based programs that coming from the Web 2.0 technologies that provide two-way communication between those in communication line. It means when somebody receive text or a message in the social media, he or she can reply, can comment, can like, can forward, and can do many things to this message, and there is no one-way communication like the old marketing activity. So this is the magic of social media, that a message can be viral inside the many channels, many groups and communities, microblogging and others. So it affects it totally different from the traditional marketing activities. And everybody can share its or their perception and their understanding, or even their experiences with others, and it can impact other customers' decision making. It means there are not only one, advertising impact on the decision making from the marketers or businesses. Everybody and every customer can impact the decision making of other customers. So it's very important to know the structure of this the social media. We can categorize social media into four types of technologies: weblogs, communities, microblogs like Twitter, and social networks. And there are too many social networks available like Facebook, Telegram, Instagram, and others. There are four types of social media that we have to consider. And what is the social media marketing actually? What we call it marketing in social media. Actually, when we use social media as our marketing channels, it can provide us very, very new opportunities. And this opportunity can enhance our brands, can provide a reliable channel to communicate with our customers and to promote our products and services. Social media marketing is defined as, I would like to read from the definition because it's a definition. It's a process. It's a process that empowers individuals to promote their website, products, or services through online social channels, and to communicate with and tap into a much larger community that may not have been available via traditional advertising channels. You can see it's also mentioned here that this new opportunity is not available in the old time, and is from the advancement of the new technology, especially Web 2.0. So for the evaluations, we try to provide a framework, a new framework to evaluate social media marketing activities.
and to evaluate its effectiveness. Actually, it's come from a strategic management process that how can we evaluate something. We need some key performance indexes or KPIs, or we call it also metrics maybe. There are those KPI and metric can give us good evaluation, good picture of our social media activities. So we tried in this paper to provide KPIs and categorize them into different dimensions and evaluate them. And also we, at the end of the paper, we provide ranking and provide a weight for each of these KPIs to be evaluated in a social media marketing effectiveness. Our research has actually had 3 stages. First, we extracted the criteria from a comprehensive literature review from those related articles before, but we spared. I mean, not in one article. There are too many, maybe around 65 articles. We reviewed to provide the criteria. Then we use a focus group for about 5 people, 5 experts on the field, to enrich our finding from the literature to classify and get the opinion on the identified criteria. At the second stage, we conduct a survey using a questionnaire to pull the opinion of the expert, I mean more expert, not only 5, more expert on the field, from academicians, from the practitioners and others, to evaluate if we collected correct KPIs or not. And the second stage, we used another question to weigh each of the effectiveness factor, because maybe this KPIs has different, or maybe the KPIs have different weight for evaluation. So we have to consider each of these KPI separately and use the weight for the total evaluation. The data collection, we used in the first stage, our population of the research was 5 experts, specialists on the social media domain. They help us to actually purify our finding from the literature, to categorize, to rename some of them and provide, or to integrate some of them, and also provide a very understandable and evaluatable framework. In the second one, we went for those has research and publication in the field of the social media marketing, digital marketing. Those are practitioners and has many experience in this field, and also those authored theses or articles in universities and in most famous journals, to help us for evaluation of the KPIs we found from the literature. As you know, every questionnaire or every study needs to provide reliability and validity of the instrument. For the validity, actually validity is how the KPIs, actually how the instrument that we found and want to evaluate is valid. I mean, it's correctly assessed the topic of interest. We use the content analysis method for validation, and for reliability we used Cronbach's alpha. Actually, Cronbach's alpha. Actually, reliability related to the it's that if we are using this instrument again and in other cases, is the same result we can collect or not. So for reliability, usually for questionnaire reliability, we use Cronbach's alpha coefficient to test the reliability. And this is the finding. The framework itself, the dimension we provide, actually at the result, at the end, we provide we found 4 dimensions
And you can see here in this table, but the table is long. You can see in other slides. Dimensions, measures, references for each dimension, and those we collected from our focus groups. First dimension is customer perceptions result that has about 6 measures. You can see the references of each measures, and those are approved by focus groups. And the customer behavior results has about 19 KPIs. And the second one, the third one, customer knowledge management results, has about 8 KPIs, and the final one, financial results, has 7 KPIs. Usually in the old evaluation, only they focus on financial result. It means when you invest, you have to get money, return on investment. But nowadays, we are not just focused on the financial result. We have to see other impact of our activities, like customer knowledge management, like customer behavior, like customer impact, and other things. So we provided 4 dimensions and about 40 KPIs for the evaluation. These KPIs are qualitative, some of are quantitative, need quantitative data to evaluate. And for the third stage of our research, we use t-test to get the opinion of the larger population, about 44 people who are expert in the field. They evaluated our questionnaire, and you can see here the weight and the rank of each factor based on their dimension. It means the rank is only 4 dimensions inside the dimension. You know, in the first dimension, customer perception result, the first rank is increased awareness, brand awareness, with 0.018 here. I can see here 0.18 is the weight of this KPI. The second one, I am losing the pointer. Okay, the second one is the increased purchase intention, and the third one is increased customer intimacy. For the second dimension, customer behavior result, the first one here, increased word of mouth. The second one, increased customer engagement. Here, I don't know, you can see here, yes. And the third one is increased shares. And for the third dimension, the first KPI is quick attainment of customer feedback on product and services. The second one is the improvement of customer notification. And the third one is achieve innovative customer ideas. You can see there are weights also available for any of the data we collected from the field. We can use the weight for our evaluation. And the fourth KPI, the first rank is for the fourth dimension. The first rank is for increase the average volume of customers' purchases. It's very important, the volume of purchases from these marketing activities. The second one is increased total sale of the company. And the third one is increased return on investment. You know, you can see here, return on investment is the third one. Usually in all evaluation, it's very important, return on investment, but they are not considered other things in their framework. So I have to conclude my presentation. This study actually provides a new framework for the evaluation of social media marketing activities, include 4 dimensions, and each dimension has different KPIs, totally 40 dimensions I provided. Actually, we provided, and there are different qualitative and quantitative data need to be collected from our marketing activity, and based on the weight we provided, we can actually evaluate the marketing activities on social media. For the next step of this research, we have to go and provide how
actually each KPI can be measured. It's very good idea for research. For each KPI we provided here, how can we measure each of this KPI? Maybe some of them is quantitative, some of them are qualitative. How can we get some data, and how can we calculate the total effectiveness of our social media effectiveness? Thank you for your attention. Thank you very much. Very interesting presentation. Any question? Totally on IT application, actually, a little bit different. Do you have environment for this where realized this method? Actually, the data for the evaluation of this criteria, we evaluate only from our Iranian colleagues, Iranian experts. Maybe we use this framework in other countries based on their context. Maybe we can find the weight different. I don't know, maybe in Armenia, or in Georgia, or in Russia, in different weight because of the context of the country. Sometimes it's very good idea also for research that the weight we are providing here is from the context of Iran, the country of the research. But in other countries, maybe there are different kind of mindset of the customer, mindset of the businesses. So there should be different type of the weight we have to evaluate. I think we have to be caution about the usage of the weight in other contexts of Iran. That's a good idea. Thank you. Thank you for presentation. Next presentation. Oleg Gasparyan, Liana Bonatyan, Arman Karapetyan. Все авторы из одной лаборатории, и сейчас к ним нагрянули представители, какие-то правительственные чиновники, они там что-то демонстрируют, позвонили, попросили, извините за отсутствие. Поэтому следующая презентация, Екатерина Антипина, пожалуйста. Вы сбросили, да, презентацию?
Так, да? Так, я думаю, меня слышно, да? Для начала бы хотелось поблагодарить оргкомитет за возможность присутствовать на данной конференции. Я очень рада присутствовать здесь и в этом замечательном городе. Ну, это для начала. А теперь перейдем непосредственно к докладу и постараюсь говорить все-таки на английском. Так. At present days, there is a wide range of tools for the study of non-line dynamic system. Several types of software can be distinguished depending on the level of formalization of the problems considered by the researcher. The most popular are package of a universal system based on the visual principles of modeling. For example, MATLAB Simulink or MV Studio. But before proceeding to write a software product, it is necessary to consider the mathematical apparatus on the basis of which the program will be written. Next. Так. Ага. Ну, теперь все, да? Угу. One of the most common mathematical tools capable of describing the dynamics of various systems is the apparatus of differential equations. But if there is no priori information on the physical structure of dynamic system, we can use integral model. This tool has a number of advantages. For example, its speed and versatility. Let's us show that we will make the transition from differential equations to integral ones. Let's integrate fourth once and get 3. Так, да, переключилась. For in the case of the following assumption, we have a Volterra equation of the first kind. In the case of non-line stationary dynamic system, that is the transient characteristics of which do not especially depend on time. Instead of these 4, we have a model in the form of finite segments of the nth degree of the Volterra function series. And equation 4 is a particular case of 5 when n equaled 1. Oh. For this device, a software computing complex dynamica was written. The architecture of which is shown on this slide. Also, screenshots of the windows of this program are presented here, where the user enter data for modeling, then sends a command to build model with the selected parameters, and then proceeds to carry out computational experiments. On the slide presented experiments with program Dynamica. On the left, we give input signals, and the right we get responses.
the algorithm of obtaining the output signals shown in this figure, and the description of the stages is presented on the slide. What? The next. Now let's go to directly to the modeling object of interest to us. We consider the nonlinear dynamic of the local section of the steam water part of the power unit of Nazarova power plant, which include a condenser and low pressure heater. A change in the cooling water and a change in the steam flow pressing through the condenser are selected as input signals. And output signals are... Так, тут, наверное, не особо видно. Так, секундочку. Вот. Output signals. Так, the pressure deviation in the condenser, deviation of the water temperature. Вот она. In outlet, the condenser, and the temperature at the outlet of the low pressure heater. Так, next. Вот. This figure shows the block diagram of the simulation dynamic system. The ignition integral model 1, integral model 2, integral model 3 denote blocks for constructing integral models based on Volterra polynomials at n equal to 2. And the input vector signal D, and no, that is and the block diagram of the simulation model contains data set for the selected section of the steam water path required for the construction and verification of integral models. The simulation model is the development of a model of the power unit of the Irkutsk central heating and power plant, and it includes about 100 algebraic differential and 500 algebraic equations with closing relation. Further, based on the following output data and using the package Dynamica, we built a mathematical model. This output of deviation of pressure. And for the signal 6, 7, yes. We calculate deviations which are within the permissible norm from a physical point of view. Formula 8 is the error of obtained output signals where absolute value and in brackets relative value. Thank you for your attention. Thank you. Any questions? Если можно, верните фигуру С. Фигуру С можно вернуть? Какой? Седьмую фигуру. Так. Блок схемы. Интегральные модели. Еще раз. У вас есть блоки? Они только одного уровня блоки. То есть внутри блоков могут быть блоки или объединить блоки в другой блок? Они только одноуровневые. Да, потому что в каждом блоке стоит интегральная модель своя. Понятно, но их объединять можно или как интегральную модель? Интегральные модели могут ли объединяться в другой интегральной модели?
Понятно, да? Да, но здесь, смотрите, для каждой интегральной модели есть свой Y. Потому что для одного Y мы ставим в соответствии одну интегральную модель, но для каждого вот этого Y может быть несколько входных сигналов. Ну, допустим, есть Y. Поэтому для каждого Y ставится одна. Есть у вас Y1, Y2, Да, Y3. вот, это вот Из этих Y1, Y2, Y3 нельзя ли построить новый блок, тоже новое интегральное изображение? Здесь это разные физические величины. Давление, температура и температура в подогревателе низкого давления. Поэтому объединить мы их не можем. Не можете. Это сибирское отделение, да, ваше? Да. Ну, там же разный физический смысл. Как мы сможем, допустим... Нет, поэтому, что вы только смотрите как физический смысл. Если его вы абстрагировать будете. Нет, если абстрагировать, то там уже какая-то будет своя величина. То есть, ну, все равно у каждого Y будет своя интегральная модель. Хорошо, у каждого спасибо. выхода свое. Thank you. More questions? Please. Я не то, что занимаюсь этими вещами, а вот то, что скоро представлю в подходе, тоже есть такой момент, над которым я долго думал и придумал заново деньги. В общем, способ измерения несоизмеримых показателей. Вот человечество ведь придумало деньги, которым можно все измерить. Вот вопрос товарища из Грузии, коллеги, пожалуйста, подумайте, что-то в качестве денег для этих несоизмеримых параметров температуры, давления и прочего. Это вам поможет. То есть перевести все это... Я не знаю, на что. Нет, вообще... Свое универсальное. Что? Вообще это как бы можно сделать, потому что эта модель... Да, эта интегральная модель чем хороша? Она очень похожа на нейросети. Ну, в чем проблема, там, допустим, тех же нейросетей и вот интегральных моделей? Ну, именно полиномов Вольтера. Что касается нейросетей, то там есть такая проблема, что теория не очень хорошо разработана. Ну, там есть свои нюансы, ну, теория там слабая, но это повсеместно используется. А вот что касается интегральных моделей, здесь в чем сложность возникает? Сложность возникает в идентификации ядер Вольтера. А так у самих вот этих полиномов Вольтера теория уже разработана, по сути. То есть там даже для общего случая все это есть. Единственное, для этого не подобрано применение, по сути. То есть мы постепенно их внедряем в ту же теплоэнергетику. Нет, просто на совет очень хорошо сформулировать то, что постарайтесь абстрагировать. Чем больше абстракции будете делать, тем лучше. Ну, теория же разработана. Результат, потому что это так или менее очень сковано для конкретных цепей. Для частном случае, да. А когда вы абстрагировать будете, уже будете применять очень-очень во многих местах. Ну, собственно, это можно сделать. Не можно, нужно. Ну, как бы почти сделано это уже. Спасибо. Больше нет вопросов. Поблагодарим. Спасибо. Так. Next presentation. Markar Adibikyan is here. Сейчас. Markar. Маркар отсутствует. Хорошо, переходим к Гаге Кайвазин. Хорошо, переходим к постерным презентациям. Доктор Сеид Мохаммед, постер presentation. No. Yes. Tigran Revanjan. Perhaps.
Хотел бы использовать данную возможность, потренировать немного. Сейчас, к сожалению, не так часто бывают поводы потренировать английский. Доклад называется, the report is called QFM contribute in fabrication of brain with more abilities. QFM is opened. In opened version is a quantitative functional morphology. Quantitative functional morphology, which could be defined as a new methodology which has a large spectrum and large, it can be used in many fields. Particularly in our case, we have developed this approach, methodological approach for pathology, for assessment of functional ability and compensatory reserves of biological systems, particularly for heart muscle. My doctor thesis is called Quantitative Functional Morphology of Heart Muscle. Докторская диссертация так и называется. We have developed this methodology very long time. We have beginning from the quantitative descriptions, and after we came to the figures, qualitative estimation with one parameter, with two parameters, with many parameters. And when there was a lot of parameters, it was not possible to give однозначный estimation of the system. And came one moment when we could combine all these measured parameters in one model, in one formula, in one equation. Thanks God, this equation is recognized as an invention and now is a patent in Russia. Definition will be heard as this is a new methodology which allows to use very small specimen of biological tissues to make many measures, to get from the microscope or under microscope many parameters through image analysis, to put these parameters in the developed mathematical model and to get one ambiguous, однозначный, unambiguous index which undoubtedly shows indicates the force of the system or the volume of compensatory reserve or хорошее выражение, прочность сопротивления материалов, как там, в общем, прочность системы, safety of the system. It was developed for heart. I have a lot of publication, but with time, I have developed further. I have seen that this methodology has a universal character, and after I have developed analogous methods or similar methods for lungs to estimate for heart muscle, it was to measure contractility of the heart muscle under microscope. For lungs, it was the measuring the gas exchange function, diffusion function in lungs, after in liver, in kidney, and in placenta. But my dream was, it was not dream, I didn't think about brain, because I found that the brain is too complex, that it is not that object over which I can use such methodology. But now you will remember this moment, why I have said about money. Comes time and comes озарение.
Yep, I have understood that really QFM is a very universal and can be used not only for these organs, which I named, but also for brain. I have to say that this is a systemic analysis method which can be used in many, many spheres. And I will bring one example. When you will have a very nice daughter and 7 boys will come to ask their hand of your daughter. And all these 7 boys will be very nice, very well, very good. But you have to make choice. It is very difficult. But when you will have such methodology, you will choose the best. Now we will see in which way. So I have decided to take part in this conference. I sent a paper. There is a little difference between my paper and between my report. In the paper, I say about using of the QFM for brain, but noisily I have seen some pictures, some information about brain, so-called organ fabrication of brain, and I decided that it is better to change a little bit this presentation in order to underline the significance of quantitative functional morphology for new brain, which will come, which is this new brain. So I will try to show you. You know about tissue engineering, and tissue engineering has very great success during last 10-30 years, and it came to another stage of its development, and this stage is called already organ fabrication stage or era. Organ fabrication. Now it's possible to build, to grow part of organs or whole organ in vitro, in the vessel. You have seen already, I think you have seen already the small heart which was grown by means of 3D technology printing in Israel, and it functions. Now the people make brain. They want to grow real brain, and I am sure that such covered experiments are carried in Rockefeller Institute. Yesterday I have seen one Aziz Jafari, very nice work from that institute. When they in that work they demonstrate the illustration 1 million neurons, activation 1 million neurons in the mice or rat brain. It was the background, and this is in the plate small brains, or they are called brain organoids, the white circles. And on the microscope, we see that it has a very complex structure. During its growth, they develop eyes, which react to the light. And this is the process of growing, 60 days. 60 days at the end, it has also reacting active eyes. This is the structure of this brainlets, organoids, so-called, which irradiate waves, electrical waves, as a human brain or as a brain of animals. No.
So I believe that the future will come when the growing of the brain will be one realistic process, but it will stay open, non-answer to one question: which brain we want to grow in the in vitro condition? Yeah, because we don't know the result, the quality of such brain. And in order to have good result, we need to have method for assessment of this brain. And QFM, quantitative functional morphology, is ready to come to help to make mathematical basis of such very good brains. No, before I come to models, I have to say that a lot of material was used. Yeah, heart, lung, kidney, liver, even placenta, even such things as fly muscles of wasp, dragonfly. They have helped me. Methods where I used electrophysiological recording, perfusion fixation, histology, electron microscopy, semitine sections, ultraviolet radiation of sections, morphometry. They are recognized, many methods are developed myself, and they are recognized as innovation patents. Apparatus, electron microscopes, microtome, and so on. I want to show you the slice of so-called hippocampus. Hippocampus, it is a in Armenian is Geradziu galar, in Russian Gipakam, просто называют так, Gipakam. It is the place where is sitting our memories, long and short memories, all here. And hippocampus, there is at the end of the hippocampus one more significant structure is called amygdala. They are sitting the best memories. Best, and you please pay attention to the thickness of cells. To the thickness of cells. Now I will come to the brain cortex. Brain cortex. There was indicator or no? Lucas Kachka? Ah, Delap. You. Ah, it is how to close. What? Нашли. На. Just a moment. Here is the cortex, and we see that the density of neurons are less here than in the hippocampus. Stop it. What? You have seen the structural differences in pictures where the many layers of cells, neurons, and seldom layers in brain cortex. These are electrophysiological recordings through an electroencephalographic direct method, and upper is curves from brain cortex, and under is are waves from hippocampus. Now
I will show the mathematical models which correspond to these waves, to these pictures. And we will I will explain in which way we достигаем such a result. QFM is a systemic approach. It is integrative approach, which integrates many parameters of structural character or functional character and give us one index. In this case, this is a T general. T general. T general is the time, duration of the time, which is necessary in order to 1 cubic unit of серое вещество, cortex, will be satisfied with oxygen. After we have changed it, the oxygen with molecules of adenosine triphosphate. And in order to get parameter which is equal or equivalent to these curves, we have measured the voltage, electrical voltage, which 1 cubic volume of brain tissue can develop. Yeah. Now is from ATP, we come to the voltage. No. Здесь возьмем хажорт слайды ишне, простенько бана. No. This is the main mathematical model equation which allows to measure this voltage. And you see here structural parameters are VV cap, this is about capillars, volume of capillars. SV cap, this is surface of capillaries, VV neuropil, SV NRN, SV surface of neuron, and VV NRN, and the last one, this is the volume of the neuron, mean volume, statistically mean volume. And this V1 give us a ability to measure the voltage in the brain structure, in hippocampus or in gray substance, yeah, in the cortex. When we measure such things, we measure actually the brain ability, capacity to take and save information. To save information. Larger or bigger the V1, larger and bigger the volume of the information which can be put it in the cells of brain. This is the about information volume, but the good brain is good when it can operate, it can work with this information. It means the velocity of the information management. Yeah, and for measuring of the velocity of information management, we went further. Before I come to the velocity of the brain, the QFM is based on 10 principles, pillars. And I came to this model using these 10 principles, which
no, yeah, нескромно, which I developed myself. But the first one is the most important. This is simplification of the system. And this simplification of the system has allowed me to have only 6 structural parameters, not million, not thousands, yeah, only 6, only 6. Therefore, this principle, these pillars, principles are universal, and it allows to use QFM approach in many fields. Now, in order to have good brain growth in the in vitro conditions, that brain must have a lot of information saving capacity, and as I had said, it must be able also to manage this very big amount of information. The information management goes through synapses. Many synapses, as many synapses as higher the speed of management of the information, and how to measure this this velocity. You see seldom picture. This is received through some modification of PET, positron emission tomography, and from living human brain, the synapses are not activated, are illuminated, and in this way it's possible to measure the amount and the density of synapses in the living human or animals. Here is you see how many synapses are attached to one neuron, more than 1,000. And this is so-called picture from confocal electron microscopy. Here is the electron microscopic image of one synapses. And in the same logic, we have get such index. This is the number of information which during 1 second, 1 cubic millimeter nerves tissue or gray cortex is able to manage. I try to go outside, yeah. Не реагирует. I think I have spoken about these 2 slides, what can give QFM to future brain. This report shows that QFM, quantitative functional morphology, can become as an architecture of new organ fabrication of organs, which must be growth in the in vitro conditions in order to get nice, very powerful organs. These 2 slides show pitfalls, the difficulties. It is not so interesting, therefore I will pass. Thank you for your attention. Thank you. Last
Спасибо. Я буду говорить на русском, а презентация у нас на английском. Наша работа относится к управлению, к разработке системы управления выбросами в атмосферу. Она проделана в рамках целевой программы разрешения задач в клауд-среде, которая делается вместе с Министерством окружающей среды и Институтом информатики и проблем автоматизации. Таким образом, в чем заключается управление выбросами в атмосферу? Это мониторинг, отчетность, выдача разрешений и контроль. Эти 4 процесса происходят в разных системах, и данные по ним необходимо собирать в одну автоматическую систему, чтобы получить возможность эффективно анализировать и оценивать ситуацию и принимать соответствующие решения. Система, которую мы разработали, дает возможность на единой платформе объединить все данные, которые получаются с точных источников выбросов на основе разрешений, на основе отчетности, статистических данных, а также систем мониторинга. До сих пор организации, которые представляли отчет в различные органы, в том числе в инспекцию природоохранную, в статистические управления министерства, все эти отчеты делались на основе бумажной и посылались в региональные центры, оттуда в министерство, обрабатывались вручную, вводились в компьютер. Теперь эта система даст нам возможность каждому оператору самостоятельно зарегистрироваться на сайте и ввести все свои данные. На этом сайте он может представить программу разработки выбросов в атмосферу и получить соответствующее разрешение от министерства, может представить отчет по своим выбросам, а также просмотреть все свои данные по различным своим же филиалам, потому что каждая организация может иметь от 1 до нескольких территориальных отделений. Эту же систему может просматривать и органы, которые выдают разрешения, и органы, которые контролируют эти выбросы. Таким образом, и все это делается на основе системы ГИС. Как разработана наша система, структура этой системы? Организация входит в систему, регистрируется, заполняет свои данные, представляет свой проект выброса в атмосферу. Министерство, работники министерства рассматривают этот проект и на его основе выдают разрешение. Все это делается на одном едином сайте без участия бумажных носителей или, в общем, не теряется время, все это происходит более эффективно. На этом же сайте он представляет ежегодные отчеты по выбросам, где заполняет реальные свои выбросы. На этом сайте мы выставляем также законодательную базу, все процедуры, которые он должен пройти по регистрации, по получению разрешений и по представлению отчетов, а также данные по мониторингу. Дальше мы здесь представили скриншоты нашей системы, но картинки не очень показательные. Он получает разрешение, выдает отчеты.
Я хочу сказать, что в Армении больше 1300 организаций, у которых 3500 источников, стационарных источников выбросов. И обработать всю эту информацию вручную было достаточно сложно, и невозможно было собрать их воедино, проанализировать и получить данные. Поэтому эта система нам очень поможет провести более эффективные работы. О том, на какой основе производилась эта система, наш разработчик Арсен, он может представить в 2 словах, какая программа использовалась. Ну, в таком случае на этом все. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы? Какой математический аппарат применялся для как раз создания сайта и прочего? Я сейчас Какой среде? Возможно, какие-то нейросети или еще что? Нет, нейросети не применялись. А что применяли? Технологию Laravel. Ага. Вот. Спасибо. Что я хочу спросить? У вас организации самоопределяют, какой у них выброс в атмосферу? Организация не представляет нам проект, в котором у него расписана какая технология. В зависимости от технологии рассчитаны выбросы. Мы даем предельную норму, при которой не будет загрязнения атмосферы, не будет превышения предельно допустимой. А уже потом, какую он на самом деле делает выброс, это уже он нам представляет в виде отчета. С реальными данными. Вот я об этом и говорю. Есть министерство, которое дает разрешение, есть инспекция природоохраны, которая проверяет. Есть центр по мониторингу информации, которая получает отчеты, заполняет данные, а вот связи между всем этим нету. Поэтому мы разрабатываем, потому что моя организация – это управление выбросами в атмосферу. Мне нужны данные по отчетности, и данные мониторинга, и данные инспекции. Я только даю разрешение, получается, что я даю воздух, а так у меня будет возможность сделать анализ. То есть эти все данные у вас поступают, то, что вы перечислили, и вы можете проверить, это совпадает или не так. Да. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Нет? Ну, спасибо. Спасибо. Я хочу сказать 2 слова. Эта программа делается с этим институтом нашего министерства и руководитель программы Саакян, и мы очень благодарны от министерства за эту работу. Спасибо. Ну, наша сессия завершилась. It's finished, and thank you very much. Спасибо.